Hello and welcome. This is unit number 4. Go. Okay, go means to move from one place to another. cutubkan waa cutubka afraad. Go aan ku qaadanaynaa bixid oo meel inaad u baxdo weeye. Go means to move from one place to another. Inaad meel ka tagto meel kala tagto. A aad ka tagto B aad tagto. Let's go. tusaalayaashaan aan fiirinaynaa marka wuxuu leeyahay I go to work by bus. Okay, I go to work by bus. shaqada waxaan ku aadaa bus. My brother goes by car. Okay, by car iyo by bus ay ku kala duwan yihiin. qofna wuxuu ku tagaa bus, qofna gaariga ku tagaa. I went to Mexico last summer. Samarkii lasoo dhaafay Mexican aaday. Let's go to the movies tonight. aynu baxno soo daawano filmaan caawa filimada aynu tagno. Okay, is this bus going downtown? Buskani magaalada miyuu aadayaa? Downtown is a city center. Okay, where does this road go? wadadan xagee aadaa? Where does this road go? Okay, go plus prepositions. Go ay raacaan prepositions. Go horta markay past noqoto went ay noqotaa iska fiiri. So maxaa leenahay Kim went in. waxa uu galay. Went in uu aaduu galay. Went to na waa dhihi karaa her room qolkeeday gashay. She went in her room ama she went to her room. Okay, interfere. Kaneko went out of the house. Kaneko guriga ka soo baxay. Went out. Went in iyo went out. Okay. Paulo went up the stairs slowly. jaranjartu kor u raacay. Went up. kor aadis waay. Stairs jaranjar waay. Slowly tartiib si gaabis. Anne went down the stairs quickly. Anne gabadha la yidhaahdane jaranjarta waxay uga soo degtay si degdeg ah. Quickly. Slowly, quickly cagsi isku yihiin. Go plus ing for activities. Go iyo ing marka israacaan activitieska loo isticmaalaa. Use go with ing. ing la isticmaal go ing raaci for certain activities. Certain ereyga maxaa lagu dhaaqaa? Certain gaar ah. Activities gaar ah. tusaale I hate going shopping. waa necbaa inaan u baxo inaan soo dukaamaysto alaabada supermarket ka soo iibiyo. waa necba u dheh. Going shopping allah. I usually go swimming. had iyo jeerba waxaan aadaa dabaal in the morning subax. Okay, let's go dancing. inaan mari aynu qoob ka ciyaarnay. Let's go dancing. ing. Okay, go waxaa raacaya verb wata ing. So you see swimming. Okay, shopping. Okay, inta imo. Do you go sightseeing? Okay, when you are on vacation marka aad meela booqanayso sightseeing ma sameysa. meelaha gaara ma booqataa ma soo egeegtaa. Sightseeing means visiting interesting places. inaad booqato meelaha xiisaha leh waddan walba. masar oo kale haddaad tagto ahraamaadka ma soo eegtaa pyramids. Sightseeing allah. Anna goes skiing. Anna waxay aadaa inay baraf ku ciyaarto. barafka ciyaarta barafka labada u lawato ee dharka inta la xirto barafka lagu ciyaaro lagu dul socdo way skiing in the winterka marka xilliga qabowga. Bob is going fishing today. Bob wuxuu aadayaa kalluumaysi. Fishing inuu malay soo dabto weeye. Okay, future plans with be going to. future planska ama qorshayaasha mustaqbalka marka lala isticmaalayo ereyga be going to. tusaalahan qaadanaynaa. On Saturday, maalinta sabtida ah, John is going to visit his aunt. John wuxuu booqanayaa
habriirtii ama eedadii buu booqanayaa. On Sunday, maalinta Sundayga, we're going to stay at home. Gurigan joogaynaa. On Monday, maalinta Mondayga, I'm going to meet Sam for lunch. Waxaan rabaa inaan la kulmo Sam qada oon wada qadayno. Okay. Exercises. Okay. 4.1. Where are they going? Follow the lines. Xagee u socdaan dadkan? Raac lineska ama balaarahan raac. Okay. Buubuuxina meelaha hoose. Okay. Bill waa kana intuu u socdaa. Meeshan waa zoo. Waa meesha maxaa leedahay carwada xoolaha ama xayawaanaadka. So Bill's going to the zoo. Zoo socdaa. Okay. John and Mike. Where are John and Mike? John and Mike are waa labadan. They're going to where? Shopping mall. Shopping mall. Okay, so man. Waxaan ku buuxinaynaa meeshan. Fiirino. Antonio. Antonio are where Antonio? Hey, there. Blank ra. Rome. Okay. He's going to Rome, maybe. The Leeds team kan tartamayaasha. They're going to where? They're going to maybe beach. Yeah, the beach. It looks beach. Sanhee. Where is Sanhee? Oh, Sanhee is going where? Maybe fishing. Okay. Bubuuxi marka. Okay, Mike, Jean and Mike waxay aadayaan. Okay, they're going shopping. Okay. Are going shopping. Kamiisi u socdaan kuwa. Antonio waa kana soo socda intuu socdaa. Antonio is going to Rome. He's going to Rome. He's going to Rome. He's going to Rome. Magaalada Rome uu socdaa. Okay. The Leeds team kala lahaa. The Leeds are going where? Sora. They're going to the beach. Xeebta u socdaan. They're going to the beach. Okay, Sanhee. Where is Sanhee going? Sanhee is going fishing. He's going fishing. Malay buu soo dabanayaa. And there we finish this part. Okay, qaybtan marka waxaan rabnaa inaan saxno qaladaadka. Correct the mistakes. Qaladaadka sax. I go to work with car. No. By car. I go to work by car. Okay, we're going sightseeing today. Sightseeing waa meeshaas. Okay, eraygan waan saxaynaa. Noqonaa sightseeing. Inaan meelo soo indhayno soo aragno. Meelaha interesting place soo aragno. Okay, you went down to the top of the hill. No, went down maahan. Went up. Went up to the top of the hill. Okay, went up. Went up waa kor u koray waay. The top of the hill. Buurta korkeeda. Hill waa buurta korkeeda u kora waa. Went down hoos u kora maahan the top of the hill. Hoos hadday la soo aaday maxaa leeyahay? Went down to the bottom of the hill. Okay. Let's go to shop today. Let's go shopping today. Shopping. Let's go shopping. Let's go shopping today. Let's go shopping today. Shan qalad weya. Let's go shopping inta qalad weya. Okay.
let's go shopping today. And the last one, Sarah went out of the shop. Went out, not this off. Kan waa qalad wey meeshan. Kaliya maxaa laga rabaa off. And then we finished the second part. Now let's move on to the third part of our exercise. Okay, moving on. Look at the activities in C on page 10. Which do you do on vacation? Markaad fasaxa jirto ama dalxiiska jirto, activitieska page 10 ee kan ka koreeya ku yaala activity-yada sameysaa. Write sentences weedha ka qor. Tusaale lagu bilaabo waxa la yidhi I usually go, badanaa waxaan aadaa shopping when I'm on vacation, markaan ku jiro fasax. So adiga maxaa ka heshaa? Qor opinionkaaga la rabaa. Okay, moving on to the fourth part of our exercise. Write about shoes plan for the next week. Okay, next week shoes plan inta ku qoran, shoes calendar waaye. Holiday, Monday playtime say qorsheynaysaa with Rose. Thursday have my haircut. waxaa wax ka qortaa marka planiskeeda. Use be going to isticmaal. Bidan macnaha verb to be laga wadaa is am are midda rabto isticmaal. So midda koowaad maxay noqonaysaa? Waa lagu bilaabay maalmaha waa kuwana. On Monday she's going to play tennis with Rose. Ila dheeleysa. Haye Tuesday-ga maxay qabanaysaa? Okay, she's going to write to Louis bay fariin qoraysa. Okay, on Tuesday maxaan leenahay? She's going to write to Louis bay wax u qoraysa. Louis. Okay, arbacada maxay qabanaysaa? Watch the World Cup on TV. So maxaan leenahay? Arbacada maxay qabanaysaa? She's going to watch. Sorry, put this up here. She's going to watch the World Cup on TV. TV-ga rabtaa inay ka daawato World Cup. Okay, khamiista maxay sameynaysaa? She's going to have a haircut. Timay soo ijaranaysaa. She's going to have her haircut. Yeah. Her timay soo ijaranaysaa. Friday-ga maxay sameynaysaa? Inta fiiri. Friday she's going to the movies. Okay, on Friday she's going to where? She's going to the movies. And the last part of our exercise is about writing about trains, buses and roads that go from your hometown. So this part says write about where trains, buses and roads go from your town. Xagee aadaan basaska, tareenada iyo basaska iyo wadooyinka ka baxa magaaladaada? Xagee galaan? From your town. Okay, trains go to xagee? Hebel iyo hebel aadaan. They go to maybe Rome and then blah blah blah. Qor adaa laga rabaa, xaafadaada la rabaa inaad ku salayso. Okay, tusaalaan
Strangers go to, for example, they go to Holland district, for example, Holland, and to maybe Wordigly, maybe. And there we finished our fourth chapter. Keep learning.